His Excellency William Ruto, President of Kenya. His Excellency Bola Ahmed Tinubu, President of Nigeria. Ku mukolo guno kwaliko okuwangula ebirabo mu mpaka za Zayed Sustainability Prize nga mu kiti kino eky'amasomero ga secondary okuva mu bitundu bya Sub-Sahara, Tanzania ye yawangula. Essomero lya St. Kizito okuva e Namugongo lyetaba mu nsiike era lyakola bulungi wabula nga ekirabo kyabayita mu ngalo. Omukolo ogw'okugulawo olukiiko luno bwe guti bwe gwatambula. Your Highness, your guidance has been our North Star for each of these accomplishments. And it was your call for unity that nurtured multilateralism. Ng'omu ku boogezi mu lukiiko luno, President Museveni yakunga bamusigansimbi okuva mu nsi yonna okujja mu Uganda ne mu Africa okutwalira wamu okukola bizinesi mu biti eby'enjawulo. We therefore invite investors from the world to come and help us to do this rapid transformation of our economy and society, as they also benefit because the internal rate of return in Uganda is 14.1%. This is when we still have high transport costs and also some high cost of electricity. Once we build the railway, a modern railway to the ocean, the internal rate of return would be much higher than this. Olukiiko luno nga lwe lw'omulundi ogwokuna lwatuula mu kisenge kyeboolesezaamu oba kiyite Abu Dhabi National Exhibition Center wansi w'omulamwa The Nexus of Next, Supercharging Sustainable Progress oba mu bimpimpi okwongera amaanyi mu kutumbula embeera z'abantu. Pulezidenti ng'ayogera ku mulamwa gwe yayita Transforming Uganda in a Rising East Africa oba okuzza Uganda obujja mu East Africa ekulakulana, yeebaza President wa United Arab Emirates omukulu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan olw'okumuyita okujja mu lukiiko era n'ayongerako nti kino kigenda kugaziya akatale omutundibwa ebikolebwa mu Uganda ne Africa okutwalira awamu nga n'okwongera ku nkulakulana y'amawanga gano tubisudde mu gguluka. First of all, I want to thank His Excellency President of the UAE for inviting me a number of times and coming here with my delegation to participate in discussing these global issues. President Museveni yagamba nti Uganda kati eri mu luse lw'amawanga agali waddewaddeko ng'era mu bbanga si ddene yakweyongerako wabula nga kino kyakusoboka singa eggwanga lyongera omutindo ku ebyo ebitundibwa oba kiyite value addition. Uganda now is classified as a lower middle income country. It will however rapidly grow into a high middle income country and eventually into a first world country. To achieve these goals, as already stated, we needed to add value to the large spectrum of our agricultural raw materials: coffee, bananas, fruits, cotton, oil seeds, cassava, maize, tea, dairy, beef, poultry products, fish, forest products, sugar, etc. How would the Ugandan economy grow if we did not have the East African market? Ngazze ku kyobutale yagamba nti ensi ssekinnoomu tesobola kukulaakulana nga teyina butale bwa wabweru bwetunda bintu byayo.
yakakasa bamusigansimbi nti Africa emaze okukakasa obutale obwawamu ekigenda okubasobozesa okufunamu singa baba batandise bizinesi mu nsi eziri mu ssemazinga wa Africa ne Uganda nga togisudde muguluka. How would the Ugandan economy grow if we did not have the East African market? If we did not have the COMESA market? COMESA is common market of Central and East Southern Africa. And the wider African market under the CFTA, the Continental Free Trade Area. I would like, therefore, to assure investors from outside that the Africans have already laid down a lucrative market for investment by having a common market, the CFTA of the whole of Africa. When we invest in Uganda or any brother African countries, you have the assurance of this huge and growing market. Ng'akomekereza okwogera kwe yafumirira abo abakolagana ne Africa nga bo bokka be bafunamu wabula ne yeebaza Sheikh Zayed olw'okubangawo enkola eya ono alya n'oli alya oba win-win mu ntambuza y'ebyensuubulagana. Future leadership in prosperity belongs to Africa without a doubt, as long as we are acting right. As a third generation anti-colonial freedom fighter from Africa attending this gathering, I cannot end my remarks without commenting on the chaos and criminality that has been going on in the world, but in particular in the last 600 years. All sorts of criminalities have been committed by bankrupt, greedy, evil, but also ignorant actors. That's why I want to congratulate the UAE, especially the founder, Sheikh Zayed, for his vision of win-win vision. The world can be very prosperous when we work together in a win-win way. That's why I salute Sheikh Zayed for his, from what I have heard. We did not know much about the UAE. In the 1960s, we were working more with North Africa, with Egypt, NASA. So I'm very happy to know the good work of Sheikh Zayed, the one of win-win approach. I congratulate you on that. Era ku bugenyi bwe bumu omukulembeze w'eggwanga bwe yabaddeko mu kyondo ky'Abawarabu bw'atyo yasinkanye omwami ono Khalid ng'ono y'omu ku bamusigansimbi abakuukutivu era nga omwami ono ye CEO wa kampani emu emanyikiddwa ennyo mu kulongoosa kasasiro. Omukulembeze w'eggwanga bw'atyo n'amwagazisa nnyo okujja mu ggwanga lyaffe Uganda okulaba nti naffe ajja okuteeka wano ssente bw'atyo atuyambe ku kizibu ekyakasasiro ekibadde kitufuukidde ekirala mu ggwanga. President Yoweri Museveni ng'akyali ku bugenyi mu Abu Dhabi gye yeetabira mu lukuŋŋaana lw'okusitula embeera z'abantu oba giyite Sustainability Week 2025 yasisinkana era n'awayamu ne mwami Khaled Al Huraimel ng'ono musigansimbi atuula mu Sharjah mu UAE ng'alina ekirowoozo ky'okukwasaganya kasasiro mu Uganda. And we also operate in Saudi Arabia, and we also operate in Egypt. What we do everything in waste management, from collection of waste to cleaning cities. Over 90% of waste away from landfill, so we do not need any more landfills in the city of Sharjah. So today, this is the highest achieved already in the Middle East. So we have different facilities, from waste to energy facility, the first in the Middle East, we developed also in Sharjah.
Mwami Khaled ng'ono ye ssenkulu wa Beer Company yategeeza Pulezidenti nti ensiike ya kasasiro agimazeemu emyaka 15 ng'akolera mu Saudi Arabia ne Egypt wamu n'ensi endala nga era omulimu guno abadde agukolera wamu ne gavumenti z'ensi ez'enjawulo wansi w'enkola ya Public-Private Partnership. Mwami Khaled yabuulira Pulezidenti nti kampuni ye erina obusobozi obw'okukola amasannyalaze okuva mu kasasiro era nga gano gaakutundibwa ku bbeeyi ensaamusaamu wamu n'okuwa bannayuganda emirimu. Pulezidenti ku lwa gavumenti yamusuubiza okumuwa obuyambi bwonna bwe yeetaaga n'ayongerako nti amasannyalaze ga nkizo nnyo mu byenkulaakulana naddala ago aga bbeeyi entonotono. Omukulembeze yagamba Mwami Khaled nti obukugu bwabwe mu kukuŋŋaanya n'okusunsula kasasiro bweba bwennyini Uganda bwe yeetaaga mu kiseera kino kubanga waliwo ekizibu kya kasasiro mu ggwanga naddala mu bitundu ebiriraanye ebibuga. The doctor I was looking for, I am one of the people with the biggest waste on earth. This is because we are 46 million of us, and in the next few years we shall be 100 million, and we all eat fresh food. So you can imagine you have the bananas, you have the other crops, all of them you need to peel. Then you have, so I don't know, that must be the biggest percentage, the fresh. Pulezidenti yagamba nti ekizibu kya kasasiro mu Kampala ne Uganda okutwalira awamu kisajjuse olw'okuba abantu balya emmere ennamu oba giyite fresh food ng'ereeta ebikuta bingi. Omukulembeze yagamba nti ekizibu ekireese kasasiro okweyongera byebyo ebikozesebwa okussibwamu ebintu oba kiyite packaging material naddala ebyo ebitavunda nga ebya plastika. Now there's a new problem which has been added, the packaging material, which used to be fibers in the past. We used to use banana fibers. You know the dry bananas? Yeah. They are the ones we are using to tie things. Now these have been replaced with plastic. So you have the organic, now you have this plastic added to as packaging now. Atyo omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde afundikira olukyala lwe yabaddeko mu kyondo ky'Abawarabu yasinkanye omukulu ow'oku ntikko owa Sharjah era bwe basinkanye bw'atyo n'amwebaza nnyo olw'obuwagizi bwonna abakulu bano bwe bawadde eggwanga lyattu Uganda naye okusingira ddala amaanyi ge batadde mu kuzimba ekisaawe ky'ennyonyi ekidepo. Omukulembeze kyagamba nti kino kigenda kutumbula nnyo ebyobulambuzi mu ggwanga lyaffe Uganda. Pulezidenti Yoweri Museveni ng'akomekkereza obugenyi bwe obw'ennaku 4 mu UAE yakyalirako omukulembeze wa Sharjah Dr. Sultan era ng'ono atuula ne ku lukiiko olukulu ga ensi ezeegattira mu mukago gwa Buwarabu United Arab Emirates. Ng'atuuka mu nsisinkano eno, Pulezidenti Museveni yayanirizibwa akamukyaza Dr. Sultan bin Mohammed ng'awerekerwako ssentebe w'ekiwayi ky'ebyobusuubuzi n'amakolero Owekitiibwa Abdullah Al Owais ne ssenkulu w'ekitebe ekivuga Sharjah Amir Diwan Mwami Rashid Al Sheikh. Pulezidenti ne kamukyaza banyumya ku nsonga ez'enkizo ezikwata ku mawanga gombi. Era wano Pulezidenti Museveni we yasinziira ne yeebaza Dr. Sultan olw'obuyambi bw'awadde Uganda mu pulojekiti ez'enjawulo nga ekisaawe ky'ennyonyi ekizimbibwa okumpi n'ekkuumiro ly'ebisolo erya Kidepo Valley National Park mu disitulikiti y'e Kabong mu bukiikakkono bwa Uganda.
pulezidenti yagamba nti ekisaawe kino kigenda kutumbula ebyobulambuzi mu kitundu kino. Dr. Sultan Mohammed ku lulwe ng'ayanjula maapu y'ekisaawe kino eri President Museveni yamwebaza olw'okumukyalirako n'olw'okufubanga ennyo bulijjo okutumbula ebyenfuna mu ggwanga lya Uganda. Mu birala ebyakolebwa mu nsisinkano eno mwe mwali okussa emikono ku ndagaano ez'enjawulo wakati wa Uganda ne United Arab Emirates. Mu zino mwe mwali ey'okuzimba eddwaliro ly'amaaso Entebbe n'endala yali yankolagana wakati w'amawanga gano gombi mu by'okusiga ensimbi n'ebyentambula naddala ebyaleerwe. Ate omukulembeze bw'atyo ng'amaze okufundikira obugenyi bwe yaliko mu kyondo ky'Abawarabu olwatuuka ku butaka, ate bw'atyo n'ayaniriza abakungu ab'enjawulo okuva mu makago bwa President mu ggwanga erya America, era nga bano okugendewa omukulembeze baakulemberwa Speaker waffe wa wano Mukyala Anita Among, era nga mu nsonga ennyingi ezaayogerwako mwalimu ensonga z'ebyobusuubuzi n'ebyenkulaakulana mu ggwanga Uganda. We have worked for the regional market of East Africa and also of Africa. And we are moving very well. That's why our economy is growing quite fast. So, and then also we talk of political integration in some cases. Economic and political integration. Economic integration for the whole of the African continent. We are already moving. We have achieved the CFTA. No. Ate bwe tweyongerayo omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde mu bitundu by'enkumba ng'aggalawo okutendekebwa kw'abakulembeze b'abayizi ab'amatendekero aga waggulu nga bano babadde mu kusoma mwoyo gwa ggwanga, bw'atyo yabasibiridde entanda n'abategeeza nti bwe baba n'abeera abakulembeze b'enkya abalungi balina okunywereza ddala empagi ennya eza gavumenti ya NRM kwetambulira. When somebody says religion, Catholics, Protestants, Muslims, have you seen Catholic poverty? Waliwo obwavu obukatuliki ate obusiraamu ate obucwanga mungambye nti waliwo n'abacwanga wano waliwo obwavu obucwanga. Is there poverty which is Protestant? Poverty is poverty. Poverty is poverty. Now, if somebody comes to buy my milk or buy my bananas, do I care what religion he is? So this is principle number one. It's not just principle that we love Uganda, whether you love it or not, you need it. Oba onjagala oba tonjagala oneetaaga. Owulidde ssebo n'ennyabo? When I buy a shirt from a shop in Kampala belonging to Muganda, I have helped that Muganda to get out of poverty. I have contributed to his welfare.
Hence, the first principle, patriotism. Love Uganda. Why? Because you need it for your own good. I am happy to participate at this pass-out ceremony, which brings together close to 800 student leaders from universities across this nation. I thank Commissioner Helen Seku, together with the leadership of the National Secretariat for Patriotism Clubs, for bringing together this country's young people for this very pertinent training. Ate mu mbeera endala ye Kano Nakalema bwe yabadde ku kijjulo ekyenjawulo ekyategekeddwa ssettendekero wa Makerere eri abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo matikira agakafundikirwa bw'atyo yabasibiridde entanda n'abasaba okukozesa amagezi ge bafunye mu kusoma bwe batyo basobole okugonjoola ebizibu mu bitundu gye bawangaalira ate awamu n'okwetonderawo emirimu. Apply yourself, each individual, apply to offer solutions to problems of society. That's number one. Just choose to offer a solution. Whether in thought, whether in action, whether in idea, please offer a solution. Embrace a different attitude towards employment. Be your own employers. Because your brains, what you have in your mind, nobody else has it. Bring it out because you have studied how to solve problems. Therein lies the true meaning of success that you should all aspire for. I know that technology advancement through artificial intelligence is already influencing the way we work. This era is the perfect opportunity for your creative power to reign over AI. Friends, I have said it before to the young people that I sometimes interact with. Let AI, or that's artificial intelligence, let it not ride you. Let it not be the one to take you where it wants. Be the one to control AI. Because your minds are much better. No machine, again, can match your creativity. Let AI rather don't give in to AI to control humanity. Be the ones to control AI. Without imagination, no new thinking or transformative ideas, our practices in whatever profession has no purpose. Practice all that you have studied by ensuring that you take the right path by being an example in all you do. Be a good example. Certainly, during those times when your professional occupation cannot put food on your table, it will be your creativity coupled with integrity that will sustain you. As I conclude, I want to say that we are all aware that the economic climate in Uganda today compels all of us to do different things to make ends meet. Universities, why not groom students to appreciate how they can earn a living through aptitude, nurturing ideas that can sustain them as well as advance society? Therefore, to all the 2025 graduates, and in particular the first class performers, the first class graduates, the creative brains that will shape the times ahead, I wish you nothing but the very, very best in your next phases of life. Last year we started recognizing UBC, inspiring Uganda.
A very good evening to you all and welcome to UBC News Tonight. This Monday, the 20th day of January 2025. We are coming to you live online and on air from Broadcasting House here on Nile Avenue. On sign language, it is Senyamo Yusuf and I am Rukidi Edward Kijanangoma. Now, the Electoral Commission is targeting over 22 million registered voters to fully participate in the forthcoming 2026 general elections. The chairman of the Electoral Commission, Justice Simon Byabakama, made the revelation at the flagging off of the National Voters Register Update exercise at one of the polling stations in Kamocha, a Kampala suburb, where the exercise officially commenced. Now, this 21-day exercise will run until February the 10th, 2025, and will be conducted daily, including weekends, at designated parish centers across the country. The National Voters Register Update exercise has been flagged off today by the chairperson of the Electoral Commission, Justice Simon Byabakama, at one of the designated stations. The purpose of this exercise is to register Ugandan citizens aged 18 and above who are not yet on the voters register. This is to give an opportunity to those first-time voters to turn up at the various registration centers across the country and apply to register as voters. You must be a Ugandan citizen of 18 years and above. In 2021, the Electoral Commission had a projection of 18.4 million voters. However, the chairperson, Justice Simon Byabakama, revealed a new target for this exercise. The Commission aims to increase the number of polling stations from the current 37,000 to accommodate the projected rise in voter numbers after the exercise. Well, the projection last year we had about in 2021 we had about 18.4 million. Our projection was that we would add about 4 million voters. So our projection is about 22 million voters. Byabakama urged the public to utilize the 21-day period, stating that there will be no extensions to ensure proper planning for the elections. The law says that we have to create a cut-off date for registration of voters. And secondly, one of the hallmarks of a credible, free and fair election is a credible register. So we must therefore end registration by a specific period, because when you look at the